హాయ్ హలో అండి గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు అవర్ పైథాన్ లైవ్. ఈ వీడియో సెషన్లో మనం ఏఐ వచ్చేసి మనకి డెవాప్స్ రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. సో ఈ పాయింట్ అయితే డిస్కస్ చేద్దామండి. సో వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ పైథాన్ లైఫ్ అండి. అలాగే మీకు వీడియో ఎండింగ్ సెషన్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తానండి అబౌట్ లైవ్ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ గురించి. ఎస్, లెట్ స్టార్ట్స్. సో ఏఐ అండి, ఏఐ మీన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో కాల్ చేస్తున్నాము. సో డెవాప్స్లో ఏ రోల్ ఎక్కడెక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో ఫస్ట్ డిస్కస్ చేద్దామండి. సో మనకి డెవాప్స్ ఇంజనీర్ వచ్చేసి ఇక్కడ లైక్ కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్, లైక్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తారండి. లైక్ బై యూజింగ్ ఏఐ ద్వారా లైక్ మేనేజింగ్ ద కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ టాస్క్ ఇక్కడ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ టాస్క్ వచ్చేసి చాలా క్విక్గా అండ్ చాలా ఫాస్ట్గా చాలా రియల్ వేగా పర్ఫామ్ చేస్తాం. సో అలాగే మేనేజింగ్ ద ఎర్రర్స్, బై యూజింగ్ ఏఐ వీ కెన్ మేనేజింగ్ ద ఎర్రర్స్. సో మన డిప్లాయ్మెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు వీఆర్ ఫేసింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. బై యూజింగ్ ఏఐ ద్వారా ఇక్కడ yes we can resolve quickly and errors. సో అలాగే నెక్స్ట్ సెకండ్ టాస్క్ ఈస్ ద ఎంటైర్ టాస్క్ ఇక్కడ. సో మనకి డెవాప్స్ అంటేని డెవాప్స్ మీన్స్ ఆటోమేషన్ గా కాల్ చేస్తున్నామండి. సో బై యూజింగ్ ఏఐ వి కెన్ ఆటోమేట్ ద టెస్టింగ్ మెథడాలజీస్ అండి. టెస్టింగ్ మెథడాలజీస్ కోడ్ని అనలైజ్ చేయడం, లైక్ డెవలపర్ ప్రిపేర్ చేసిన ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ని అనలైజ్ చేయడం అండ్ ఫైండింగ్ ద బగ్స్ అండ్ ఫైండ్ ద వర్నబిలిటీస్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ కోడ్ అండి. బై యూజింగ్ ఏఐ ద్వారా ఇవన్నీ మనం పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చండి. అలాగే మనకి ఇంకా లైక్ మానిటరింగ్ టాస్క్ కూడా పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ఏఐ ద్వారా. లైక్ అలర్ట్ మానిటరింగ్ కూడా పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు, లైక్ ట్రిగరింగ్ ద అలర్ట్స్ అండ్ ఫైండ్ ద అప్లికేషన్స్ సారీ ఫైండ్ ద లాగ్స్. అప్లికేషన్ మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేసినప్పుడు అప్లికేషన్ మానిటరింగ్ చేయడం అండ్ ఫైండ్ ద లాగ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం త్రూ ఏఐ ద్వారా పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. అలాగే మనకి త్రూ ఏఐ ద్వారా వచ్చేసి కూడా సెక్యూరిటీ పాలసీస్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. బెటర్ సెక్యూరిటీ పాలసీ వచ్చేసి మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఫైండింగ్ ద బగ్స్ అండ్ ఫైండింగ్ ద వర్నబిలిటీస్, కోడ్ స్మెల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అంటే బెటర్ సెక్యూరిటీని ఇక్కడ మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు త్రూ ఏఐ ద్వారా. ఇవే కాకుండా మనకి లైక్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు యాజ్ వెల్ యాజ్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్. దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వచ్చేసి మనం త్రూ ఏఐ ద్వారా సో డెవాప్స్లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అండి. సో మనకి మోస్ట్ పాపులర్ టూల్స్ లైక్ ఏఐ టూల్స్, మనకి మోస్ట్ పాపులర్ టూల్స్ మనకి ఏమున్నాయంటే దట్ ఈస్ డేటా డాగ్ అండి. డేటా డాగ్ దట్ మీన్స్ అప్లికేషన్ యొక్క లాగ్స్ మనం ఫైండింగ్ చేయడం, సో అప్లికేషన్ మనం మానిటరింగ్ చేయడం. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ని ఇక్కడ మనం చాలా క్విక్గా చాలా రిలయబుల్గా పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ డేటా డాగ్. సో అలాగే అమెజాన్ కోడ్ గురు అండి, అమెజాన్ కోడ్ గురు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ ఏఐ టూల్గా కాల్ చేస్తామండి. హార్నెస్ లైక్ జెన్కిన్స్ సెక్షన్, లైక్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్స్. సో మనకి ఇక్కడ క్యూబర్నెటీస్ అండ్ జెన్కిన్స్ ఇక్కడ లైక్ జెన్కిన్స్కి మనకి అడ్వాన్స్ వర్షన్ ఏంటంటే లైక్ జెన్కిన్స్ ఎక్స్ అండి, జెన్కిన్స్ ఎక్స్. బై యూజింగ్ చాట్ జీపీటీ అండి. త్రూ చాట్ జీపీటీ ద్వారా మనం ఇక్కడ మన వర్క్ వచ్చేసి స్మార్ట్ చేయొచ్చు. సో బట్ మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఏ ఈస్ lack of human context అండి. The major disadvantage of A is lack of human context అండి. So this is the major disadvantage అండి. So does A replace with DevOps అంటే the answer is no అండి. మన వర్క్ ని DevOps ఇంజనీర్ రోల్ వర్క్ ని ఇక్కడ స్మార్ట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఏఐని యూజ్ చేస్తామండి. బట్ ఎప్పటికీ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఏ వచ్చేసి DevOps రోల్ ని రీప్లేస్ చేయలేదండి. సో మనం ఏదైతే డైలీ వర్క్ చేస్తున్నామో డే టు డే వర్క్ చేస్తున్నామో ఆ డే టు డే వర్క్ని ఇక్కడ మనం ఎస్ బెటర్గా మనం పర్ఫార్మ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఏమి చేస్తామంటే ఏఐని యూజ్ చేస్తామండి. లైక్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటున్నాం, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటున్నాం. లైక్ మన టోటల్ టాస్క్ని ఇక్కడ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ని ఇక్కడ ఆటోమేట్ చేస్తున్నామండి. లైక్ ఆటోమేట్ టెస్టింగ్, అలర్ట్ మానిటరింగ్ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం అండ్ మోర్ సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్, రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్ అండి ద మేజర్ పాపులర్ టూల్స్ అండి, ద మేజర్ పాపులర్ టూల్స్. సో మన డే టు డే వర్క్ కోసం ఇక్కడ మన వర్క్ని స్మార్ట్ చేయడానికి ఎస్ ఏమి చేస్తున్నామంటే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్ని యూజ్ చేసి మనం అవర్ డే టు డే వర్క్ని పర్ఫార్మ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామండి. సో మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కదా అబౌట్ లైవ్ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ గురించి. దట్ ఈస్ సో డెవాప్స్ వచ్చేసి మనకి న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి. దట్ ఈస్ June 13th మనకి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుందండి.
అండ్ ద బ్యాచ్ టైమింగ్ వచ్చేసి మనకి సో మండే నుంచి సాటర్డే వరకు 7 p.m. to 9 p.m. అండి. సో బ్యాచ్ మనకి వచ్చేసి కోర్స్ డ్యూరేషన్ 2 months లైవ్ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ అండి. ద ఫీ స్ట్రక్చర్ అబ్జర్వ్ చేయడం 5,999. అండ్ కోర్స్ సిలబస్ వచ్చేసి మనకి క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్, డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్, లినక్స్ కమాండ్స్ అండ్ వెరీ బేసిక్ కమాండ్స్, అడ్వాన్స్ కమాండ్స్, వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, మ్యాబిన్ లైక్ ఏ బిల్డ్ టూల్గా కాల్ చేస్తాం, జెన్కిన్స్, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయింగ్ మెథడాలజీగా కాల్ చేస్తాం, అండ్ డాకర్, క్యూబర్నెటీస్, యాన్సిబుల్, సో లైక్ మానిటరింగ్ టూల్స్ లైక్ ప్రొమిథియస్ అండ్ గ్రఫానా. సో వీటితో పాటు ఇక్కడ నెక్సస్, సోనార్ క్యూబ్, టెరాఫామ్, ఆర్గో సిరీస్, ప్లంక్, నెక్సస్. సో వీటితో పాటు ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ గురించి డిస్కస్ చేసామండి. లైక్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ క్లౌడ్, సో EC2 సర్వీస్, S3 సర్వీస్, VPS సర్వీస్, అమెజాన్ క్లౌడ్ వాచ్, సో అమెజాన్ లాండా ఫంక్షన్, సో ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాల్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్, ఐఎం పాలసీస్, అమెజాన్ ఈకేఎస్ క్లస్టర్ సెటప్. ఎస్, వీటితో పాటు మనం ఇక్కడ సో కొన్ని రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో రిటైల్ అప్లికేషన్ మేనేజ్మెంట్, నెట్ఫ్లిక్స్ CACD డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్, సో అమెజాన్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ అండి, అండ్ సమ్ అదర్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇక్కడ మనం పర్ఫామ్ చేస్తామండి. లైక్ CICD మెథడాలజీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టూల్స్ని ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ టూల్స్తో ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఎస్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ టాస్క్ వచ్చేసి మనం పర్ఫామ్ చేస్తామండి. థ్యాంక్ యూ.